Hello everyone. So আমরা একটা নতুন সেকশন স্টার্ট করছি, সেটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ এর অ্যাডজেক্টিভ পার্টটা। সো ওয়েলকাম টু দিস ক্লাস। আমি আমার প্রত্যেকটা সেকশনের ফার্স্টে আমি আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলসটা বলে দিই, এই কারণে সো দ্যাট আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন্স যদি থাকে তাহলে আপনারা কোয়েশ্চেন্স গুলো আমি জিজ্ঞেস করতে পারবেন এই কন্ট্যাক্ট ডিটেলস। আজকের লেসনের যেটা হচ্ছে, প্রথমত আমরা একটা মোটিভেশনাল অ্যাক্টিভিটি করব, এরপর থাকছে অ্যাডজেক্টিভ কি জিনিস, তারপর ফর্মস অফ অ্যাডজেক্টিভ, এরপর কম্পারেটিভ এন্ড সুপারল্যাটিভ অ্যাডজেক্টিভস এবং ডিসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভস এর ব্যাপারে আমরা জানতে পারবো। আর লেসন অবজেক্টিভ, এই ভিডিওর লাস্টে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি কি শিখবো সেটা হচ্ছে ডিফাইনিং দ্য মিনিং অফ অ্যাডজেক্টিভ, providing various examples of adjective in using in the sentence appropriately. তারপর হচ্ছে compare two or more subjects with an appropriate degree of comparison. প্রথমত আপনাদেরকে একটু কিছু টাইম দিচ্ছি, এই ওয়ার্ডস গুলোকে একটু ডিসক্রাইব করবেন, এই পিকচার্স যেগুলো আছে এগুলোকে ডিসক্রাইব করবেন। ওকে, আমরা আই এম শিওর আপনারা এই ওয়ার্ডস গুলো, এই পিকচার্স গুলোকে ডিসক্রাইব করেছেন, এগুলো একটু মাথায় রাখবেন। এটা হচ্ছে আপনাদের কোয়েশ্চেন্স, আমাদের যখন আমাদের পুরো পাওয়ার পয়েন্টটাতে যাব, পুরো ভিডিওর লাস্টে আপনারা ম্যাচ করবেন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আপনাদের যে ডিসক্রিপশনটা ছিল এগুলো কি আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল নাকি। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ অ্যাডজেক্টিভ? Actual definition of adjective. An adjective is a word that describes a noun in a greater detail. It modifies or describes a noun. An adjective describes the kind, quantity, or amount of something. So basically, adjective হচ্ছে এমন একটি শব্দ যেটা noun কে describe করে in a greater detail. মানে আরো detail এ noun কে describe করে. It also modifies or describes a noun. So basically, modify ও করে আবার describe ও করে. Adjective describes the kind, quantity or amount of something. Adjective আবার কি রকমের জিনিস, কোয়ান্টিটি কতটুকু জিনিস, or amount of something, এগুলো describe করে থাকে. For example, the flowers are beautiful. So beautiful is an adjective describing the subject flower in the sentence above. So basically beautiful হচ্ছে একটা adjective যেটা আমাদের যে সাবজেক্টটা সেটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার, সেটাকে ডিসক্রাইব করছে। এরপর আসছে আরেকটা এক্সাম্পল, সেটা হচ্ছে রোসা মারিয়া হ্যাজ টু গার্ডেনস। সো বেসিক্যালি কয়টা গার্ডেন থাকছে, তার থেকে দুইটা গার্ডেন আছে। সো দ্য কোয়ান্টিটি অফ দ্য নাউন গার্ডেন ইন দ্য সেন্টেন্স above. সো এটাকে ডিসক্রাইব করে। Forms of adjective. Adjectives have forms to indicate the degree of comparison. The comparative form compares two nouns or pronouns, while the superlative form compares three or more nouns or pronouns. Basically, এখানের মধ্যে comparison এর কথা বলা হচ্ছে। Forms এর মধ্যে আমরা যদি জানি degree of comparison এর কথা আসছে। প্রথমত comparative যেটা আছে সেটা হচ্ছে দুইটা noun কে or দুইটা pronoun কে describe করে থাকে। আর সুপারলেটিভ যেটা তিনটা বা তার বেশি নাউন্স এবং প্রোনাউন্স কে ডিসক্রাইব করে। সো এক্সাম্পলে যদি আসে পজিটিভ, প্রথমে সুইট, ক্লেভার, লিটল, পোলাইট, গুড।
এখন আমরা যদি কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ এর মধ্যে করি, সেটা হচ্ছে প্রথমত সুইট, সুইটার, আর সুপারলেটিভ, সুইটেস্ট। ক্লেভার, মোর ক্লেভার, মোস্ট ক্লেভার। লিটল, লেস, লিস্ট। পোলাইট, মোর পোলাইট, মোস্ট পোলাইট। গুড, বেটার, বেস্ট। নাও আমরা একটা হালকা প্র্যাকটিস করব যে সুপারলেটিভ এন্ড কম্পারেটিভ এর পার্টে। এই টেবলটা প্লিজ কমপ্লিট করবেন উইথ কম্পারেটিভ এন্ড সুপারলেটিভ ফর্মস অফ পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভস। সো আপনাদেরকে একটু সার্টেন টাইম দিচ্ছি, তারপর আপনারা একটু প্লিজ এটা ফিল আপ করবেন। ওকে, সো আমি এই চার্টটার ফিল আপ করার জন্য অ্যান্সার্স গুলো বলে দিই। adorable, more adorable, most adorable. সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট। এখানে ওয়ার্স্ট হবে না, অ্যাকচুয়ালি এখানে সুইটেস্ট হবে। এটা আপনাদেরকে কনফিউজ করার জন্য আমি এখানে ওয়ার্ডস লিখেছি, এই কারণে, সো দ্যাট বিকজ আমাদের ডিরেকশনে বলা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভস, ফর্মস অফ পজিটিভ। ওয়ার্ডস তো পজিটিভ না, এটা নেগেটিভ। সো এরপর আসছে হচ্ছে হাই, হায়ার, হাইয়েস্ট। এরপর লো, লোয়ার, লোয়েস্ট। ইম্পর্টেন্ট, মোর ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। মাচ, মোর, মোস্ট। Happy, happier, happiest. Deep, deeper, deepest. Delicious, more delicious, most delicious. Well, better, best. Okay. এখন আসি আমরা descriptive adjectives এ। Descriptive adjectives are the most common types of adjectives. These kind of adjectives tell something about a noun by describing a quality or trait. So basically appearance বা color বা shape এটার উপর ডিপেন্ড করে যে ডেসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভস গুলো আছে, এগুলো হচ্ছে কালার বলে বা appearance বলে বা শেপ বলে বা অন্যান্য জিনিস বলতে পারে, শুধু বেসিকলি কোয়ালিটি এবং ট্রেটস এর উপর ডিপেন্ড করে। আমরা প্রথমত এক্সাম্পলস কিছু দেখিনি, সেটা হচ্ছে appearance এর দিকে যদি আমরা বলি প্লেন, কালার যদি বলি রেড, তাহলে শেপ হচ্ছে আমরা যদি প্রথমে appearance এ যাই প্লেন, ক্লিয়ার, ক্লিন, টল, রাফ, other examples as well. তারপর আসছে হচ্ছে কালার, রেড, ব্লু, ইয়েলো, হোয়াইট, ব্রাউন, এগুলো হচ্ছে সব কালার। ব্ল্যাক, অরেঞ্জ, এগুলো হচ্ছে সব কালার। তারপর আসছে হচ্ছে শেপ, ব্রড, ন্যারো, রাউন্ড, স্কোয়ার, ওয়াইড, আরো অনেক রকমের এক্সাম্পলস। আচ্ছা, এখন আমরা ট্রাই করি আম, এই যে পিকচারটা দেওয়া আছে বক্সের ভেতর, এটাকে 10 ডিসক্রিপটিভ ডিসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভস দিয়ে ডিসক্রাইব করি এই পিকনিক বাস্কেটটাকে। সো আপনারা ট্রাই করেন, লিখে নেন।
ওকে, সো আপনারা নিশ্চয়ই 10টা ডেসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভস লিখতে পেরেছেন এই পিকনিক বাস্কেটকে ডিসক্রাইব করার জন্য। এখানের মধ্যে আপনারা কালার হয়তো মেনশন করেছেন, অ্যাপলস গুলো মেনশন করেছেন, কয়টা আছে অ্যাপল বা কয়টা বেগল আছে, এরপর রুমাল কয়টা আছে, বাস্কেট কয়টা, এখানে বটল অফ ওয়াটার কয়টা, এগুলো হয়তো আপনারা বলেছেন। সো দিজ আর সাম ডেসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভস। If you have any questions, please reach out. এই স্লাইডে আর এই ভিডিওর প্রথমের দিকে আমি আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস গুলো দিয়েছি, সো আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন আমাকে এনি টাইম, কোনো প্রবলেম নেই, and I'll try my level best to clear the questions. Thank you so much for listening.